Okay, my name is Sisonge Kiali and I'm from Delft here, 103 Annabom Street. And as a person, I would describe myself as a loving person and a bubbly, and I'm not shy. And one thing about me is that I love empowerment. Everything that I do it with a purpose and to empower myself and people around me, especially black people, as a black person. Igama lami Ndulisnathi and ngifana noMphiri. I'm 17 years old. I attend Sibona High School and I 582 Melbourne Delft. I'm one bubbly person. I'm talkative, I'm nice, I'm loving, I'm caring. Yeah, that's me. My name is Gosiko Chukos Masani. I work for the Reports Organization as a project manager. Today, what's happening today, just to give you a glimpse of what is happening today, we are actually celebrating the success of the organization together with our beneficiaries. As you all know that we've been training our young people in Delft, in the community of Delft and surrounding areas, in drama, theatre, poetry, music, as well as dance. Ten is the upper basically. It's because I wanted to start somewhere low. I need to learn all the basics and etc. so that I can be ready to say the figure papizo. My experience was so great because I learned a lot, like I grasped a lot, because before the program started and after, Mr. Mzi would actually like motivate us and like tell us and empower us, and it was a great thing for me because I would literally take notes at my house. I would literally write on my journal everything that I've learned. It has been like a learning journey, like about how like different characters of people, because I don't like people who are like actually disrespectful in a way like that, but there were challenges like that, but like I feel like I've learned a lot to love people and embrace other characters of people. Yeah, and that was my experience. I expect everything to go well and get in the season layer in Jamaland and not forget words and make sure that we do our best and make sure that we entertain the audience together and make sure that since the show abantu abafuna uyenza idrama live a legacy or to inspire more people to come and join a drama and not be out there and doing bad things. So I just want to make sure that there's something that you can do guys is a arts organization. We don't deal with drama only, there are dance, music and poetry and than sitting outside and doing nothing. And what I'm really expecting here today is I really want to make people that are watching to be proud that as kids, because if you can see with this generation, there's a lot that's happening, and I just want to show that not everyone is on this dark path, but we're doing something to just show that we love ourselves and embrace ourselves. And I'm expecting that my family to be proud of me, because I feel like I'm different from my family. So I just want to show that side that we can do anything we want to, and young black women. So my monologue is all about the discrimination I faced at school. It's all about the racism and so I'll be speaking about my story. So that's my character. With the dance that we are doing, I'm not really the main character, but like we're dancing in our way. We're portraying the message about black empowerment in a way, but with the dance, like a different view of it, with dancing and show it, because as dancers we don't talk, but we speak with our body, and it's like we portraying a message of loving yourself, because there's a part where we touch ourselves like a body. It's like, what is this in a way? Because at start, as a black person, it's very difficult because at first you don't like yourself, but as a person you have to grow and empower yourself. The same word, empower yourself, and just embrace and love yourself. And today we are ripping off of what we've been doing for the past 6 months. As Nelson Mandela liked to say that it seems impossible until it is done. We are at that point whereby we say it's done. Yes, actually what is going to happen this afternoon is that there will be different performances that we're going to have.
We have guest speakers. We have Izakaza, which is an African dance group, which is also invited to showcase of what they've been doing to inspire young people. We also have actors and actresses that will be part of the program. Ombulelo Khulbo, you will be part of the program. You will be here to motivate our young people to share his story as a successful person in the industry. The other thing that is going to happen is that as we are issuing our certificates, we believe that every student that is part of the program, there was an effort put forth. So therefore, the certifications will be given. The certificate will be given to each and every participant who have successfully completed the program, meaning that they have been with us from the beginning until today. Apha ndicela ukuthi ndizokwamkela indwendwe. Andizukwamkela ke ngokobukhulu nobuncinci ndizakwamkela nje wonke umuntu ngokulinganayo. Ii-sponsors, abantu aba-influential babantwana, abazali babantwana abakhoyo apha. Wonke nje umuntu unamkelekile bethunana khulani ibhatyi zenu okanye ijezi zenu. Oh yeah. Nibe laba phakathi kwethu sonwabeni litheko loba masivuyisane nabantwana bethu bethunana. Siyayazi ukuthi nokusesikolweni uyapasa uyemqala belandelayo. So lo mnyadala okanye le function whatever sithi yiyo mayiqhubekeke. Inkosi. Yeah. Anele kosa nje. Uqhuba itrektari uzilimele insimu uzodlela usapho egadini ulimile isitiya sakhe sichumile ngolala ufuyile. Wena uselokishini unxusile ngabele nguqeshiwe kodwa ubona abantu njengebhaqa ufuyile. Khetha mna ndibonile waterfront upholile uncembile intombi igonile kwivekile ningenile ndibonile nithengile xa fika umvula imali iphelile. Ubuka selokishini ibhongo liphelile. Kwenile imvula inethile inkomo zityenile isixhosane sinolaliso nasonwabile. Sona sifuna umbona sifithi inkuku sicela inkomo senga inkomo selubisi siqabele iyahlabela imsikanisi. Igama lebharo nembuku liyabhikanisa. Akhona ibhetele ngayo xa ukude nekhaya nyana ulahlekwa khetha ukuyela ekhaya. Injiti ufethu ulifasile usipidile izazo lihlomile intombi zimncwasile nokufa ngapha kwengcwaba kumlindile. Kweleke incinde likhupha inqawe likhupha umdiza ntshayele ayazi abanye nini bagcula ukuxhosana kodwa inkaba zabo zeza lomhlaba. Indlukuthi amadoda nyabizwe embo ngenxa yentombi ezimale kumendo. Kodwa sabasavele ezidolophini babizwa amagama ngoBrajay noZoyisile sebengobramseti. Sikude emakhaya sithinjwe ngoveza ndoda bheka uzenze fake yeka. KwaZulu ndiyaqeda kwaXhosa ndiyagqiba ndiyimuthithi ba uJobe umsuthu. Undinikile indlela yokumamela. Wandinikile iso lokujonga enkalweni nengcinga zokuziphosa emaweni ndishiye zibuhlungu emhlabeni. Simanga senhlupheko ndivimbile inkcubeko nentobeko. Uzile nenguquko zempucuko ezibhetele zenza umuntu omnyama wazalelwe esibhedlele wayekukha amanzi nge-ml. Nangona sekhona inkedama esela amanzi edama nenhliziyo ezinesinqala. Zinhlungu bayagquma imisindo bayagquma. Simanga senhlupheko ndikrunile umphefumulo. Wamndandathekisa wandinethekisa wandenza inhlekisa ngentshaba wandileqisa. Wabhuqile amagqobhoka wagqebha amaqaba wazichonga izicwinana wabulala izigwili kwashiyeka izijwili. Simanga senhlupheko ndivimbile inkcubeko nentobeko. Uthuthisa ngendala nguyisela kwindebe endala yokuphalala. Ulifuthe lencwaba ilibasa inkuni zebhoqo libulale ngaphandle kwebhoso. Khexe likabutholi iphupha lamagqwirha thonsi lengcinezelo silonda sembandezelo. Uwenzile ubonakalo ngeyakho inkohlakalo kwinkalo ngenkalo. Uthokombilo kokwala ufihla ubunxwane uveza uburhaka. Uwadlwengula amabhinqa amadoda azizigwinta alala nonondindwa asayiphika intloko kayitsa. Uyingubo yenqumbu ekhupha imivumbo esitofa amavalo kuphuma izigalo kuqala imbambano. Simanga senhlupheko ndivimbile inkcubeko nentobeko. Uzichisile zami ingqondo wadilize yami inhlupheko kuba wena simanga senhlupheko ndivimbile inkcubeko nentobeko. Jonga napha ke boys. Singasokolisana ne. Utofa nje kwami liqhosha libombi, stop talking. Ningashinene. And ningakulimi nizama ukungixoxisela. Siyafana?
Ndiyathetha bana man. Yona ezabanga nasixoxisele detective kodwa saze kufokola. Kanich, how old are you boys? Get the theater man, the na lapha. So 19 detective. Good. Good. That means you are old enough for a maximum security prison. Maximum detective. For no one. What do you do? What do you So he's got nothing with us. From what I have, we are looking at 15 to 25 years behind bars. What's in him? Yeah, detective. Just let me have a book and move the career promotion. Let me check out his notice. Yabona ke mna khalibona yep khalibwe nkulu man o general nina ngamaphela into nenyathi kakuphele ngathi let us talk in other words Assassino. Detective Watchwatch. yabona wena kuthini so futhi ne bize so sazi yonke into eyenzekayo lapha ke police station and I hope uzoba nalo attitude yakho ukuthi pha kwantsha ziyalunga. Detective. Uthini mama Jazelo? Akudla kwathiwa kanti innocent until proven guilty. Exactly. Innocent until proven guilty. Into enje makuthi nina nazi ne constitution wo. Shuba. Kunjani ngapha? Amayithethe inyani lo light le. Kuba nesi la uzoyithetha ongekudala. Uyandazi kaloku ndizipheka ndizophula izilight. Masenze njalo. Ndizodibana. Yabona nina makuthi. Nize niyazi yonke into esenzeka apha eyenzekayo lapha ke police station. Akukho apha ningqamele khona ke mna ke. Nizoza nayo lenyani nithanda ningathandi. Sohlala ubusuku bonke uba kufanele. The night is still young, but see. Yabona wena mehlo xawam. Namhlanje ngiyanzelekile na kanjani ngale nto ngisanda sikhuphile inyama. Kunini sibuya sikhupha siphindele lapha kaloku wena mehlo. Kunini sibuya sele ingwenya le nto ngisandiso. Yazi wena bawami. Inye qha yona nyanyesayo ngantwana. Yabona le ntwana le ifaka nesitwana sokukwazi izincinci kule mikhuba yayo. Kuyo yonke loo nto ngemehlo mafika. Izingazinix ezintwana zibayi. Nix ukutsho wena mehlo. Izingazinix. Nix. As if khona into enaziyo nina detectives. Anazi nix mani. Anazi fuck on man. Nazi ntoni ngendlala. Anazi nix ngendlala man. Ikhatha nje kuba inqabe ezibhatyana zenu zikanolutsha. Yazi ke sandise mtshana. Ezibhaji zasekenzelwa boy. Yazi wena mehlo, into nto sendiyiqaphela kuzo zonke izintwana esezingena ziphumihla nezolo apha. Sengathi indlala into esiqalayo ukuyibona na. Sengathi indlala into esiyothukayo ngani sandiso. Ndidinga kwethini indlala okhokho bethu bafika ilapha bayishiya ilapha. Exactly. Nathi silapha sayishiya ilapha kunjalo nani zayishiya ilapha man. Kanike sizobalekela indlala makodini man. Jonga hapa sana sokho. Yabona wena sana. I have 7 siblings to provide for. Wena ufuna uqala ukhula nje konke ibrother zakho zithu. Hayi kwedini man. Khona inokuba mama uziva njani? Ngeke bhoko. Dala phansi. Sir. Hayi wena mehlo. Ngiyabona ukusandiso. Usebana zothuso namhlanje. Ikhona nje ningiphathela yona wena sandiso. Ethemba lokuba ikhona uzokhumbula emhlamba apha engqondweni yakho. Waze noma lo nto lapha sandiso. Andazi next ngalo nto lapha ama detective into thile lowa. Saliso ukuthi jonga khona. Let's take your time. Thatha le picture ujonge lo nto lapha uqala kwazi intoni ngalo lapha.
But detective Sandiso, sisacela uma siyacela detective wakhona ngiyaziyo okusashintshe ebusweni awuzothanda ukuthi yeah Jom sisale picture kodwa usitanda wathi Sandiso Okay. Sambamba lamdana lo. Ubuye busuku. Safumana imali engeke nge-800 plus ne phone. Nawina ne? But I guess that wasn't enough. So kwathini? Namenza lo Now uyayazi detective indoda ngiyenza nantoni na xa ihlala phansi kwebhanti. Ngokusandisa kwathini ufuna ucala namgqenguli. Ayingona abantu kwathini. Angindedwa. Sandiso, yayingona abantu. Angindedwa thengo lo. Sandiso, yayingona abantu. Sandiso, yayingona abantu. Detective angindedwa. Kasi wena method awaphi. Ini nje uphendule izibane ezinto ebalayo. Into yokuba mina nawe sinamava iminyaka sisebenza kule ndawo. Indwane ezifana nawe Sandiso zingena ziphuma apha imihla nezolo. Into wena ubethe nje into yokuba njengolile yokuhlala apha uNclevo othile mhlawumbi. Your brothers have been interrogated kwela cala. And guess what mhlana? Basicelela yonke into sifuna lo libele ukufika isiqalo sakho usuku nemini man. Yazi xa wami. Iyalonyanyisa into yezimali. Yabona umntana samdlongulani ukusame age nendodakazi yami. Khayivele ngolhlobo xa wami. Yabona intwana ezifana lezi. Zezobotshelwa zifakwe ngapha kwetiko detective. Ogqiba statistiko sisibeke sizolahlela apho kwafela khona nje. Mese xawapha. Khayibona ngalendlela engiyibona ngayo yonke le. Kunini sibuya kuqala apha imihla nezolo wena mese. Ngokuza ne-10 detective. Mese kunini sibuya sibuka selilwenye nezibana wena mese. Into yosala izitiko sijule ngapha yasekuyinto encane man. Khayibona into kayiphoza. Maximum security. Into zakho wena le mese. Kafana ucinge xa wami. Intwana Sandiso sesipha ngaphakathi. Ungayithethe ukuthi asingena nazo ke wena. Kodwa isizela lentwana detective. Imagine ngasengena nayo pha. Bese bafana zifuna ngathi nayo afate. Asicela nayo afate. Sabona lentwana. Yabona impundanyana zayizingaphi. Zabe zingabe Basa sakho. khona sekuphathi detective. Basa wona ke mthele ngingathethwayo ke ngokumele. Detective. Tuthola sikuba last week. Jini manje wena Sikuba last week. Okay, detectives. Wala yona into enifuna yazi. Yonke le nto le yaqala nge-14 kaMeyi. Zugile. Sanokhathazeka banakwethu. Yonke into izolunga. Yabona umama apha khona. Usendaweni engcono. Apha khona akalambi. Kancane. Akekho senhlungwini njengoba abesenhlungwini ngokwabelapha emhlabeni. Ningawali mna I will take care of you guys. Hathina nika sameli into eyi-1. Sameli sidima salapha endlini. Sihlale sihleli phaa phezulu. Singavumeli nenye into ezongena phakathi kwethu. Yavakala?
ngiyakuva saseyitha khona. But wena ngawucinga noba le mali ungayisa ngayikhanje enough for thina. Ibanda kuthi. Khona ukuthi ubani uzobhadala school fees sami. Uma ngisenzela yonke into esiyifunayo xa enayo indlela. It's been 2 weeks mama ngiswelekile tasi. Now uyayazi wena. In 2 weeks ukutya besikufumana apha next door. Cebo lami ukuthi ukuba masitshintshe umakhelwane sicelo kababa. Yabona thina funeka kucake ngobaphethile basi ngamadoda mani le nto yohamba nokucelane neeplexi zokutya kule mizi kubhanqo mani into uba umama uthini ngathi funeka thina sisebenzele bafethu mani nani ayazi xoxo nexoxo liyasithumela ngoku thina sifuna ugcinelwa ngani bafethu hayi mani badakwethu mani kha thina funeka sisebenzisane mani Marindlela uringa ngathi ayisingathi unayo nje iplananyana kwa ngoku. Of course, brother, I'm tata kashana wena. Plani kama wena kwethu. Zana yini ngathi usukwa. Izakhazi. Ngicela ucebo wena kwethu lokuba mina ngiqhubeke nesigela sami. Sure, man. Taseyida ukubenza ikha isimple yonke. Uyaziva khazi jomamela apha simefona yabona mna kuthini soze ndisipanele ndumetasete akho nami umlungu nazo ndisipanele mesana nazo nenzayenza metasete asivulela ibhizinesi yabo asha wonke umuntu azosipanela mna ta yiko sabehleke phatha Mane thetha ngalo. Taseyida kamcela abantu bangeke ufunda incwadi ezibhalwe kulo book sobuke bone ngosha lento yakho. Sebaphi kanigeni kanjani kanigeni Robert Sobuko yazi khola letho ithi God help those who help themselves and that's nobody ayazi na but anyway bafethu khola jonga school boy yabo izobande into yoba silinde inyanga idiphele sibe nemali lapha esandleni yabo Said ungalalizo lithanda icebo lakho baqhuba kodwa no school boy it's actually easy man wena bona yami kanjulile kanomtshana jonga man awetawakala amasongs ya tawakala ya amasongs abheka sure kudala ndicinga lewe yabo sure yabona basingaqala kancane bafethu yabo letha ama-songs yabo from ama-songs to 8am sure yabo nijongile aim yam from 8am to 50 sure time yabo masuhara ta yale plan yami ngenyanya ta jomle sayenza ngoba siyavuka ta yabo mina ngatsala magezo ndinike lapha simnike iholo kumtshana siyababela wale hlala nhloko bese imali semtshana khumbula kaloku kuseyama-songs akule mihla nawe ayablasta yabo so andifuna siphinde nathi sibone sikule situation esikuyo yabo siphinde siluza omnye wethu mani yabo ekubeni sisolekele kolethu maybe so rest in peace otherwise kusena thina masizame tools abo injiza iso story nje ta chomta silakhe stili yamuntu silakhe stili kodmana koza yakho le ndiyatshayisana nayo nasothi le inayo ithula tosifakele ithula thebangena ndiku otherwise the plan iyadibana semthamba siyitsala inchiza tani strike apha ngivula wonke namasomane ngena ngapha dubla lo ngena ngapha dubla lo uyabona kuba ya nditsho kwalokuqala ngiyawe gasa zonke zatsotsi jonga I feel like madigani ngabantu ngosikulu because yabo school boy akalindelekanga yena akekho sifika nje sizwe uthemba sakulile no sithando yini ufuna yonke le nibuyele ku ngayibona yami angithembile but yabo I feel like school boy wena yena ngacingelana ngabantu masithathe ayithathe nawe taseyida baseyisa le twala taseyida nikele ufuna nyalo ziphiwe umniki nje taseyida Olha para a câmera. Olha.
Ukhumbula ngala nyaka awubethwa ngu-Ernest. Namkhumbula Ernest. Ufika apha endlini ulilele izidlo. Afika wathini umama apho? Ya. Zangatsho uba ekusihamba uzilwela. And wena wafika wamenza ntoni Ernest? Nantso-ke wafika nophima ngesitena walala for 3 weeks esibhedlela. Yabo? That's why wena yam unegazi kanjani. Yabo? So uzayibamba nenhliziyane kahle nakashani isikhulufo. Yabona ke uyathetha. Sibile. Ngani? Shona ngani. Yonke le wena yami yabo yahlangana kanjani. Yahlangana yabo? Isikhulufo uye inhliziyo yabo? So, bombs. You must someone here in big time. Now, but so we're not John, but I bought that one songs and the bag like this. Nice man. On Kayanya. I said that then I played to. I was a test man and you in back there. Papa would let you not alone my hair. So as I told you, I told system and to you call us a plate to cook hair, Papa. I said, what is fine for my crise? Just have a crise night in the empire, Papa, and the end of Papa. If you only you have yourself rich, you tell me I plan to go. So if you only buy sacred, so the barge. But if you have to buy some barge, still you get one. I'm not going to come with these and chocolate. I'm not full of lecture and money of us. Ain't no more for the light. More for the light. God, but no more for the light. I'll be more for God. Be more for God. I'll charge more for the light. Be more for God. Be more for God. Fuck off, money, man. Don't again, Nanin. Tell us more than each one. Man, you want to put a dog, man. John, what is the point? You pay about to spend a pair of high camera. Your guinness is a theatre. Balapans and Jenga professionals. This has been a theatre. Sometimes the light, man, will never understand. Because it's understood that this is so like in China, we say like corner over. He's still brave. You know, yeah, man. It's about friends, like be easy, boy. So the line, let's go inside. Show you, sure. Then I pay $1. From the $1 to the ATM. And the ATM you know in school boy. Sent on my ATM. And when this is in physics, the math must come. And it's says the last day to all the same. So that won't be generation. You are going to choose one of them, Timar. Superman, you can have it. That's all the trouble. So I make it so hard. Start to go, come on, some boy. Somebody had a bunch now, so we won. He wants but so much Chinese in means. Then, so see for men and marriage. Say how we win it. I win this money. We men and the man. Who's it? You're saying? ja, so dann was man better than fit the league. Sure. So dann was fit.
They made me appreciate my land. They made me proud of where I come from, who I am. I am an original. I am not from the green but the brown green. I am not from the man-made but from the natural. I am an original. Early in the morning I wake up to the ever unforgettable smell of wet sand, the unescapable feeling. Early in the morning I wake up to the chants, yes, to the chants of mine, till I lay dead. To my heart no longer beats, to my soul is gone to the land of the living. To blood no longer runs to my veins, until death has yet defeated another proud soul. I will always be an original. You know, this is my land given to me by my forefathers. Yes, it is your land from your forefathers. But no, we do not fight and be like the animals they claim we are. But as my friend says, come closer, I shall not be loud, but I shall say, first we need to educate ourselves, because without education, who are we? Then with education we shall walk our land. We shall own our land, we shall climb even the highest mountains and drink even the last waters. No, she doesn't understand. As this was the land of the Khoi, who seemed to be our people until Yanfan something came. Well, I'll leave that to the history teacher to explain. Well, the max will calculate what would have had if they never took our land. You know, some of that is on us, how we try to manipulate each other, how we try to destroy each other's confidence. But the life orientation teacher wants us all about life orientated. Now they tell you about race. Well, there is no race without a finish line. Color, I cannot see color because I'm colorblind. Racist. You know, us blacks cannot be racist because this whole thing was forced on us. You know, I'm scared. I'm scared of what the world is right now. I'm scared of what the world is going to be in 20 to 30 years. But you know, someone said something that made me realize that if we don't wake up, we'll be left with no future, no roots, just our colorful references. But all I know is that nobila ngaqaqitha uboyboy lithini, noba bangasibiza ngamagama, noba bangasijongela phansi kodwa iAfrica yethu. Apha eRainbow, guys, because we need to understand bangaba even nabo basi creative. Babethatha ixesha labo to make sure banivulela nina platform, bathatha from their creative time. So we really need to acknowledge that. And I just want to say something about this space. Sometimes it's taken for granted about what these spaces mean to us. I mean, Delft is known as one of the most places with the most crime in the whole of Cape Town. So these spaces are so important because abantwana, it makes sure that abantwana are keeping them indoors. And things like arts, dance, poetry, it's been proven that it helps in terms of abantwana to imagine outside their environment. So these kids, when they come here, they're getting out of the situation that they're in and come here and imagine of being in a space that is bigger than this, that is far away from this. Do you understand? So really we need to decide. Because unfortunately the only investment abazali can do is support. Because we don't have the money like abelungu bakwezindawo bakhuphe imali pokotweni yabo bafake imali kwezi spaces. The only thing we have abazali to have is to support. And abazali also, they need to understand is that abantwana are keeping their kids away from trouble. Until they acknowledge that, then the government, maybe the government will understand the importance of these spaces. Now, as your politician, drama so much. Politics drama, guys. But abantu xa describe bathi mirror ye society yethu. And what a time to be alive where abantwana abatsha ngoku are able to express themselves ngohlobo bafuna ngalo because they have that freedom to do that. But be careful obangaba uthathe freedom yakho yohlala ekoneni and not use the talent that you have, because uzafika omnye umuntu umlungu specifically asithathe imali lelo alibalise abe famous ngamabali yena. Yes.
once they saw it as the language of the oppressor. Even though teachers and parents tried to reason with the state to review the language policy in schools, students felt that there were bigger politics beyond their circumstances. In fact, Ndingumntwana womthonyama ungakhathwa libala nam ndingu-Afrika ndiyingcambene yomthomsuntsundu ndingumntu wokuqala ngomhlaba ndicela ungalibaleki ndifana nentaka ndingumntu wexesha ndihlala apho kukho amanzi nezilwanyana kwakutshintshe ixesha ndimfenguse bula ndinolwazi oluqaqambileyo ngezityalo nezilwanyana ndiyingcaphephe ndingumzingeli ndizingela ngamadolo ndiyakwazi nokucholachola ndikhethe isityalo ezinamayeza eziphilisayo ndazi ngokuzoba amatye ngeqolomo bula ukutshintsha kwemozulu kuyichaphazela indlela yokutyala kwam ukubekwa kwemithetho emininzi kuyichaphazela indlela yozingela kwam ukufika kwakurhwaphilizi komhlaba kuyichaphazela indlela yokuphila kwam ndiyintlanga elibalulekileyo andikho nakumalwimi oMzantsi Afrika kodwa ndithi ndibonakale umkhonto wesizwe ndiphila ngomculo wesintu ukuxhenza kwakhe izixhobo impahla nezinto zobukhazikhazi bula The footsteps of my few people, digging deep down into the rocky soil. The world so round and bright, filled with different cultures, beliefs, and religions. The green trees that gives us both living things and non-living things. Rich or poor makes no difference because we are one rainbow nation. Lihle ilizwe licikizwe okwentokazi yenkciyo. Yenjenjeya ukuhlaba umkhosi ibiza umliselano mthinjana. Ndicela amachule acacise aze acacise inyani idandalaze. Ndicela amaciko aphicothe lo mcimbi ubuthathaka. Ndibiza ingwevu nengwevukazi. Ndibiza neentuba buchopho zabowethu. Qhubekani zinto nani zinto ndini. Qhubekani makwedini nani magqiyazana. Kuni bafundisi ntsapho ndicela uphepha nosiba. Ndizawubhala uthotho lwencwadi. Ngoba kaloku babefikile abarhwaphilisi bewuxhaphaza kwamaxhalanga. Ngoba kaloku wena ugcwele igolide nesirivele. Hayi mandiyixhuzule mani imikhala kweli hashe lam. Ndithi umlambo umbhashi ngxangxasi ziyatsitsa zazivumela kule ngxubakaxaka. Andane kufanele amagqibho kana lensumansumana. Bula! Israel!
phina amakoti idesire phina ingapha kethisa impepho because emhloleni anilibona indali izwe lakwaNtsabalala anilibona indali izwe laSabalala umnyaza kulela kwaNtulele nomsantsa phakathi kwaye bemna ngaphandle abaliyeka bayizaliso kamijelo yamanzi besethi ingqokelela ngesinabo benishiya likhala umoya emana kungcoma uchuku noxa thina lizincikile ubuhle balo sisikhalo ubuhle balo inhlekele inhlekisa ngoba lokulona yeni lapho vele sibenza amaduna namathokazi mayibuye thina abantwana sikhulukana nemvelaphi zethu kancane kancane ngenxa yezinto ezenzeka kulo mhlaba. Izinto ezenzeka kulo mhlaba zinje zenza imisebenzi yokhokho bethu ingabonakali. Kodwa ndithi mntu omnyama ungaze uvuma ukulahlekiswa ngebala lakho. Mhlabandini esiphila kuwo. Wena mhlaba usingqongileyo. Wena mhlaba wase-Afrika. Sinesiyitye kaloku silime kulo mhlaba siphila kuwo. Asinakukwazi ukuphila ngaphandle kwawo. Ngoba abamhlophe bayawubanga kanye nathi bantsundu siyawubanga. Safika ke lo mhlaba ukhona. Siseyakusebenzisa njengoba omkhulu bethu nomakhulu bethu babewusebenzisa. Ndithi mawethu masuxoxele umhlaba wethu ngoba ngulo esiphila kuwo. Umhlaba wami isizwe sami ubomi bami. Ndingathatha ndithini ngalo mhlaba? Ndingadanduluke ndikhale ndithini? Bathi kuyindawo yomzuzu eyovuyo nolonwabo. Mna ndithi ulutshaba oluzimele ngezinto ezinto. Oomama bangcwaba abantwana kwabe ibe ngabantwana abangcwaba bona. Ibuhlungu ishukumisa inhliziyo into yalo mhlaba. Mhlabandini yaba sikwenze ntoni na?
took me way too long and therapist visits to figure all that out. I remember the first words I was told as I entered the school buildings of Seaporn High, word after word. When I look back at the days I faced mistreatment, what I've realized it was the first step of a larger realization of how I looked at the world and how I looked at myself. Despite going to gifted classes, I never seemed to be interested in modesty schools. I had anger problems. I'll take out my frustrations out to my parents, yelling at them. Why did they give birth to me? Why am I black and not white? Why is my skin color different from theirs? Why are they not rich when they took me to filthy rich schools? Unchain me from the chains of discrimination and racism. Chains of false hope holding hands saying my Uyi Africa. Has it come back? Lo matyatango bukhoboka likhulule kule ndlala nenhlupheko. Free me from this freedom. Liberate my mind and liberate my black consciousness. My skin color is not a palette of shame. We would have huge fights. I always seemed more worried about what people thought of me than how I actually acted. I'll be obsessed over tiny mistakes, verbally, physically abusing myself, calling myself names, and generally hating myself for being black. And I'll judge friends and people close to me as harshly as they did. At school, being black and my skin color was an issue. Yet, they will judge me, call me in all sorts of names. In my own community, I'll be judged because of my accent. It hasn't been an easy journey. But what I've realized from all the mistreatment I've faced is that I'll love myself for being black. Black is beautiful. Being called a black woman is the most beautiful thing I've ever heard. Our world, the cruel world we live in, the world that is full of monsters, monsters that we call friends, monsters that we call family. How can one survive in this world? Inhliziyo zethu zigxigxa igazi ngenxa yezinto zalo mhlaba. Hlabandini awuyonto, ugcwele inkohlakalo. You are full of wolf in sheep clothing. Our fathers, brothers and uncles are violating our mothers, daughters and sisters. They are violating them in many ways possible. They are abusing them, causing them to live fear in this world. We as the future need to understand. We have had enough. We need to put a stop in this. We say, I say, let's put a stop in this. Bakumele
gave clay, my name just crashed. Indaba ixakile umhlaba unyamfile, ukungcola kwenyoka, okunzima madoda. Ndiyaloqa kunzima ulobo. Labo pens better hope I take it back. Well, I'll take it back. From what? I've got no chat. I'd fly if I could. Never thought that I would. I just hate pain. Mayile sizwe sakuthi kunyanzelekile. Xa ndijonga ndinqanda neetsiba zayo. Kwakhe kwanje phina ama-Afrika amahle ndithi kwakhe kwanje phina amadoda. Xa ndejenje ndihlaba umqhele. Ukungabiki kudla nge-CTV yo nansi inkosi izothetha yatetyadula yantethetha intombi yasemanqotsheni ndingundana umomani usibukuku isulu sidumbe Chini ndithi vumani ndiyabulisa intombi yomthonyama ikunyathele ngomnxa inkcubeko nempucuko yakwaXhosa ndithe kuwe ngumXhosa xa owabi unxuxa kwaXhosa ewe ndimnyama ngebala kodwa hayi nangengqondo kwaye ndiyazingca ngaloo nto xa ndimthwancwatha ndithetha ndithi ma-Afrika zingca ngobuafrika bakho mntu omnyama zingca ngobumnyama bakho kaloku ingwe iziva ngamabala. It all starts from the minute you are conceived. The color of your skin is sincerely determined by your roots and identity. Our skin keeps the deepest secrets that's the closest to our hearts. Our skin tells stories that no books could ever write in history. Our skin is the door to our souls, for it is by the skin that we welcome the universe and embrace its beauty. Ulusu lwakho lukhangeleka luluhle nzwakazi thini. Hayi obobuhle bololusu. Zidle ngokuwena mntakwethu, zidle ngokuwena mntu. Ma-Afrika masidibaneni ngentloko sibuyeleni kumasiko nezithethe zethu. My skin color is not a bunch of shit. My skin color is not a bunch of shit. My skin color is not a bunch of shit. My skin color is not a bunch of shit. My skin color is not a bunch of shit. My skin color is not a bunch of shit. My skin color is not a bunch of shit. My skin color is not a bunch of shit. My skin color is not a bunch of shit. My skin color is not a bunch of shit. My skin color is not a bunch of shit. My skin color is not a bunch of shit. Wena ungakhethe bala lapha. Wena ungenabantu batheni. Nhlanga zohlukane ngokobala, kodwa sidityaniswa kumhlaba. Nhlanga zohlukane ngokolusu, kodwa sidityaniswa kumhlaba. Usentlakamasini kakade. Alabali ibanzi lokulileka. Mbambo zone ziyamkele. Umhlaba yindawo enengqiniseko zokuhle ngawo. Yindawo enengcamako zokuhle ngawo. Yindawo endinenkolo nenkolelo zokuhle ngawo. Mthingihlele ndizawo. Ukwazele nditshone ngenxa yeziyolo. Ndaba nolwandle ngathi zibekwe ngesandla. Zinga zezinqolonwabo nokulandelelana. Andithethi ngengxaki neengcaphephe zokwakha. Yanga ukwazi ukubuza zifundele phi na. Kodwa ke okwexelo yakhe yakabuzwa. Wena uyesoloko ubuyelezela. Imbi yasenomsila Umhlaba wethu kuthiwa uyinzwakazi. Kuthiwa ngesingekho ukuba ngeungekho. Kodwa ndithi mna umtshaba kuthi usisinzondo ebantwini. Abazali bengcwaba abantwana. Endaweni abantwana bengcwaba abazali. Singabantsundu siyacalulana. Singabantsundu siyathengisana. Siyacabukelana. Kungenxa yantoni? Uyintoni na wena? Ndithi singabantsundu sibe banye sidibane. Sibuyise umhlaba wethu. Singayintoni ngaphandle komhlaba wethu? Elamito yavuma Izogquqa zamabhulu singaqiqiyo phambi koba ziqonde. Izosiqondisa ukuba ngumhlaba wethu lo. Vumani bo. Ukuba yethu le libala yethu eli futhi siyazinca ngalo. Vumani bo. Izobuyisela songqondo sabantu abamnyama saguqulwa ngamabhulu kwamandulo sishika sikhala ibhungane.
Better than the party city, my boo Africa of Manbo! My Africa of Manbo! Because we are sick and tired of people telling us lies that we live in a rainbow nation when there's no black color in the rainbow colors. We are sick and tired of people who think they are superior than others just because of their color of their skin. I am black and I'm proud. I said I am black. I want to commend you, Rainbow Arts, because a organization they are really important because I'm a product of one. I don't know if some of you know In New Africa Theatre. I'm the product of New Africa. So I want to commend you guys and say, well done, you're really good, doing a good job, well done. And another thing I want to commend the Bazali because most part of what we do, we need support here. And so let me go back to you guys supporting this because the most part of that we do, Tina, as actors, we need confidence. And it's called, when you're confident, when you're supported by your parents and the community, you are going to be confident and you are going to get this job. Because in order for you to get the job, you need to be confident of expressing who you are. And we all have our different skills. I can be good in acting, but someone else can be good in directing, someone else in designing. So if like institutions like this can open up about bias, but there are other things you can do with your acting. I know people are saying, no, but my passion is acting, but if you're not working, what's going to happen? Yeah, we all say we're doing this for the love of it, but love doesn't put like a cool feeling, right? So you need to do other things. Another thing that I wish when I was in New Africa, but I know of course is like how to treat yourself, how to treat your art as business. I'm going to repeat myself. How to treat yourself as business. That's why you hear brand names. How you must treat yourself as a brand. How you do that? Umzimba is the most important instrument for you as an actor. I think that's an obvious thing, but I think I need to reiterate that. So your body is important. Let's go back to business.
Guys, like I was saying, yes, kunzima, but there are those who are gonna get the chance to, I'm gonna put to make money, under inverted commas, to make the money. But now how?
igama lami ndingu-Anele fana nguMadubula ndihlala apha edelft co-11 ndize kule show namhlanje yaserawu bendinvayithwe yi-friend and enjoyile kakhulu more especially la group the 5 umculo wabo is very nice more or less close to the soil and I turn the soil. Secondly, the performance trainees I think it was really refreshing. At the same time, the speakers is take command. The Taneka Kulu Batetayo, encouragement words from Bona, encouraging about arts and Bible something to fall back on. I really love that. I think the artists should actually really think about that thoroughly. Bafuni. Simnake Mama Pam, Mama Galando Pam, ndithandile ndibilapha Nkosi yami iyakhuthaza kakhulu. Okokuqala ndithande from the first one day being about detective yonke lonto. Lando izama ukunqanda icrime around bethunana ehluphayo. Yeah, nalo mxhenso ke ndiyawuthanda kakhulu Gqibobhele. Yeah. Oh, ndingulunga Charlie, umama kaSisonke, umbushi Charlie, umama wabantwana balapha eDelft. Ndithandile yonke into ibiqhubeka because ndingumama kubo bonke amosi bakhulela kweza bakhulela kum noSnowy lo wembhala uyayazi. So ke ndithandile yonke into ibiqhubeka from kokuqala from nakwabantwana i.5 ndithandile i.5 kakhulu. Ndibathandile nesiqhaza ndithande nobantwana batsha abaqalayo i-new beginners. Ndithandile yonke into yabo. It's not about because kukho umntana ambhathe yonke into nje kulonyaka I think izinga likhuphukile. Mayikhule italente bethunana and then really lento niyenza apha ilaser phucula ntoni i-community yethu Nkosi yami because zizinto nathi besikhula ngazo ubone like I'm from Gugulethu apho ndizalwe khona nami ndikhule ndi-artist. Yeah, understand that. So I've learned my kids that like enough nanomntana ke uyikhetha apha abanye bayacula xa bayoyika but ke ndimitsha nokuthi